CCI4Tourism è un progetto finanziato dal programma INTERREG ADRION che ha visto nel 2018 la partecipazione di 9 partner provenienti da 6 paesi che hanno presentato una proposta progettuale con obiettivo principale generale quello della connessione del rapporto tra le imprese culturali e creative e il settore turismo, ovvero come le imprese culturali e creative possano essere attori chiave del potenziamento del turismo sostenibile. Il progetto è iniziato nel 2020, in piena pandemia. Nonostante tutto siamo riusciti a mantenere la barra dritta grazie alla collaborazione tra i partner di progetto e all'introduzione di un tema molto importante che è la digitalizzazione delle imprese culturali e creative e dei nuovi servizi che possono essere offerti al settore turismo. CCI4Tourism non è nato per caso, ma è figlio di lavori precedentemente svolti e realizzati da tutti i partner di progetto. Quando abbiamo presentato la proposta, ci siamo seduti attorno ad un tavolo e abbiamo deciso di capitalizzare alcune parti di lavori già svolti in passato. Abbiamo preso quindi piccole attività e le abbiamo messe a valore. La capitalizzazione è un tema molto importante e attuale nella progettazione e noi siamo certi che grazie a CCI4Tourism tutti i partner di progetto avranno la possibilità di realizzare nuove proposte, tutte a vantaggio dello sviluppo del territorio. Tecnopolis è il parco scientifico e tecnologico dell'Università di Bari e quindi è sostanzialmente un soggetto che mette insieme attività di ricerca con attività di produzione, soggetti che appartengono al mondo appunto delle università, degli enti pubblici di ricerca, insieme con imprese piccole, medie e grandi e con le pubbliche amministrazioni. Il turismo appare come uno dei settori più promettenti, in cui peraltro c'è molto da fare, perché è vero che esistono molte attività, ma queste molte attività in molti casi sono ancora condotte con modalità tradizionali. In aggiunta direi che intervenire sul turismo significa intervenire contemporaneamente sulla pubblica amministrazione, che è quella che ospita in qualche modo, che norma, che governa alcuni aspetti di questo settore. Significa intervenire sugli operatori, quindi sulle imprese grandi, medie, piccole, piccolissime, che rappresentano l'ossatura di produzione di questo settore, fino ad arrivare a intervenire sui cittadini, che sono anch'essi protagonisti dell'ospitalità che un territorio offre. Diciamo che il lavoro in questo settore del turismo è appena cominciato, nel senso che sono stati fatti dei tentativi, delle prove concrete e pratiche su alcuni degli elementi fondamentali di questo sistema, ma ancora c'è moltissimo da fare, non solo perché è una piccola parte delle imprese che è stata toccata dagli interventi di innovazione, ma anche perché le esperienze fatte hanno dimostrato come si possa dare per la Puglia una visibilità in settori specifici del turismo molto diversa. All the different activities within the CCI4Tourism projects are really precious, but the main challenge that we have is how to sustain all the connections, all the bridges between both sectors, the tourism and CCI. So this is one of the greatest challenges for our area, how to build on the ecosystem of all the actors and how to perform the sustainable creative and cultural tourism. As an active partner in this partnership, we really like the concept of creatives working together with technology companies and delivering new business models and new opportunities for the territory we work within. So for our hub, Triangle Hub, that's in Castella, we focused on digital storytelling, helping content writers and creative writers to promote their stories online, helping them to gain new knowledge about digital technology and creating new services. The hardest thing that we experienced was to explain our role in everything, because all of the CCRs were asking, what do you need us for? They were looking at us like contractors.
what we need to do, and we needed to explain them that we are their partners and that the role is upside down. We are here for you, and how can we be here to support you? That was the toughest challenge. We think that we succeeded in that. The main challenges of CCI Industries and Tourism nowadays are for sure that their fully potential haven't fully recognized yet. Maybe the problem is in this that they came out as individually, but probably the solution of this problem is they should jointly together. In this process, we help them in our creative hub, Agra, located in Benkovac, in Zadar County. We help them to join together. Creative industry is very fragmented in our city, and by creating this hub, we actually promote their creative works, and we provide them also trainings and supports regarding being an entrepreneur in creative industries. Also during the project, actually, when we started the project ADRION, we start thinking with all these creative people how we can create something in a period of Corona, actually. So city of Banja Luka and these creative people through the creative hub of 78 of Banja Luka, we came to idea to revitalize lake on a mountain Manjača, which is just 20 minutes from the city of Banja Luka, and to create one touristic destination for the citizens. Cultural and Creative Industries for Tourism, the name of the project that has been developing during these years, had the objective of supporting cultural and creative industries in the capacity building of digital, knowledge and sustainability. We had the opportunity to meet and to exchange information, exchange results, put together partners, 9 partners from different countries, and the results are very interesting. Nonetheless, the digitalization and also sustainability are elements to be further developed. Ladies and gentlemen, good morning. On behalf of the European Programs Department of KEPA, the Business and Cultural Development Center, I would like to warmly welcome you in this final event of CCI4Tourism ADRION project. We are working together to strengthen these sectors in the ADRION program area. Again, also the geographical area is very important to underline. Even though I'm following the projects for some time, I was impressed with your outputs, with your results. And not only from the speeches of the partners, because I know I'm a partner myself. Sometimes I exaggerate. I say things that actually are not exactly the truth. But yes, I do. But from the mouths of the people who actually were beneficiaries, from Italy, from Greece, from Slovenia, from Serbia. Where am I forgetting? So I get the sense that you, as a project, you have been able to success, and you have great assets. And these assets are your initiative, your hubs, your strategies, the policies. Even not in this project, I saw in the cluster one, the actions. A nice company did them, and the systemic knowledge acquired, and you guys are the asset for the next steps. Oggi ci troviamo all'interno del Creative Hub di Technopolis. Il Creative Hub è una delle attività di progetto. Qui abbiamo realizzato alcune delle attività del progetto CCI4Tourism a vantaggio delle imprese e dei team informali che hanno aderito al nostro Creative Hub. Qui sono stati realizzati seminari, piccoli momenti di incontro, design thinking workshop, anche un programma di accelerazione a favore delle imprese.
Le imprese culturali, creative e turistiche rappresentano un universo variegato di attività economiche che affrontano sfide complesse in un territorio altrettanto complesso come quello della nostra regione Puglia. Il tema fondamentale delle difficoltà che incontrano le imprese di questo settore è dovuto alla carenza o alla poca attenzione alla formazione, al training e agli strumenti che possono appunto portare innovazione in questo settore. In questo campo si utilizza molto il tema della creatività, dell'empatia, ma non è solo pura creatività senza regole, ma è appunto legata ad un processo definito che serve appunto per guidare coloro che partecipano al percorso verso una soluzione potenzialmente innovativa. Fondamentale nell'approccio del design thinking è definire quelle che sono le problematiche da affrontare, cosiddette nell'approccio del design thinking appunto challenge o sfide. È fondamentale questo passaggio perché serve per comprendere bene su quale deve essere poi la direzione da seguire. Questo approccio che abbiamo provato a utilizzare dentro il progetto CCI4Tourism l'abbiamo ampliato ad un territorio, considerando le imprese culturali, creative e turistiche con delle problematiche loro e aprendo la soluzione ad altri soggetti, cosiddetti stakeholder del territorio, con i quali abbiamo lavorato per trovare soluzioni a quelle problematiche specifiche. Il GAL Valle d'Itria nasce nella programmazione 2007-2013 ed opera nei comuni di Locorotondo, Martina Franca, Cisternino e Fasano. La principale caratteristica dei gruppi di azione locale è la necessità di operare secondo la logica bottom-up. La Comunità Europea per prima, negli anni 90, li istituisce con questa precisa finalità. La principale caratteristica riguarda il fatto che l'operatore è realmente il protagonista di queste strategie in quanto ne è beneficiario, ma anche in quanto ha sempre la possibilità di intervenire e di essere ascoltato proprio perché la strategia stessa va costantemente monitorata. Il concetto di rete è un concetto chiave per l'operato di qualsiasi organismo. Nel caso del GAL Valle d'Itria, che è una rete di operatori, è ancora più importante rivolgersi verso l'esterno per creare opportunità di crescita. Nel 2022 abbiamo partecipato ad una serie di attività realizzate da Tecnopolis nell'ambito di 2 progetti. Il primo è SmartMed, nel secondo caso parliamo invece del progetto CCI4Tourism. Il capitale umano del GAL ha partecipato ad un laboratorio che ha permesso non soltanto di potenziare alcune capacità relative alla possibilità di gestire interviste, incontri con maggiore empatia con coloro che entrano in contatto con l'ente, ma ha soprattutto avuto la possibilità di conoscere partecipanti e quindi le nuove realtà, nuovi interessi e ascoltare anche le istanze e i fabbisogni di quest'ultimi per pensare a nuove iniziative da realizzare e da mettere in campo. Most of the ideas, once we talk about cultural and or tourism or this kind of creative companies, one of the common characteristics is that they are all connected by strong values. Now, such values, they accumulate all of the entrepreneurs, but they have to be transformed into something that has a meaning, into a sense not just of participations, but also of transformation. So the issue with these ideas is going to be the one of transforming them into products, something that can really make a difference. It's not enough to be part of this value, but what really we need to create is the sense of transformation, bringing a science, making a difference. This is probably the most long-term sign and measure of success of all these initiatives. And I think that having followed as a coach and mentor some initiatives in this field, we achieved this result.
Within these pilot actions of CCI4Tourism, we also participate in Škofja Loka, the development agency SORA. Actually, it's really great that we have the opportunity to have concrete funds to support ideas that connects creative and cultural industries and tourism sector. Because usually in our local environment there are many programs and support system, but we don't have as much financial support for implementation of the ideas. So the main point of the two pilots is to build bridges between the two sectors, the CCI one and the touristic companies. So KEPA has published two national calls, one for the touristic agencies that wanted to apply commonly a joint project with a CCI company, and the other one was actually in order to make a pool out of CCI's companies that could eventually help the touristic companies have a new product or a new service. We were quite satisfied by the outcome, especially for the pool of the CCIs. Puglia e-Bike Adventure è nata a giugno 2022. Abbiamo una flotta di e-mountain bike, sono biciclette a pedalata assistita, tutti i comfort sono compresi, anche quelli incluso la sicurezza. Offriamo dei pacchetti che sono sia self-guided, quindi ciascuno può in autonomia con i propri device seguire questi percorsi, questi sentieri di strade secondarie, oppure offriamo le nostre guide. Abbiamo delle persone che sono in grado di raggiungere le peculiarità della nostra Puglia. Ci abbiamo tenuto fortemente ad entrare in quella rosa di candidati seguiti appunto dal programma CCI4Tourism INTERREG ADRION. Abbiamo trovato nel lab di Technopolis uno spazio dove confrontarci, dove studiare e migliorare, ottimizzare quelle che sono in primis ad esempio il conto economico. Grazie appunto al loro coaching abbiamo comparato quelle che sono le nostre strutture con quelle della concorrenza europea, quindi il nostro target è stato ricalibrato e ottimizzato, quindi il conto economico così come l'offerta comunicativa e tutti i particolari. L'elemento principe che ho trovato al di là appunto del coaching, ma nel progetto è quello di poter conoscere tante realtà analoghe che operano nel processo di animazione del turismo in Puglia. I'm very grateful to experience in CCI4Tourism because so we can improve our idea and to start to become a real project. Thanks to the coaching, but also the experience that we have online, but also in presence. And for me, it's very important to improve my experience and to become better in my project. Hello, I'm John. I'm from Greece. I'm actually from Infinity Greece, which is a social enterprise located in Thessaloniki. Our niche is digital marketing, media production, and we were really excited to participate in CCI4Tourism. We learned about this project from a colleague of ours, an organization that we've partnered again before in European projects, and we had actually an excellent cooperation with Dot2Dot. It happened that we knew Dot2Dot before, and when we found out that we can actually use the coupon from CCI4Tourism, we communicated with them, and they also enjoyed a lot the cooperation because they had an excellent project to work on called Access Simple. We provided plenty of marketing services actually with this coupon. We created email campaigns, email automations. We created an ebook, podcast to promote and fill all the funnel with this useful content, and generally a big marketing strategy that Access Simple and Dot2Dot team can use even after the coupon. So this has a real impact in their work and all the communication they want to do in the future.
Partnership was great, of course, because we've partnered again before, and this kind of projects and coupons and programs are really important because we have a chance to strengthen our relationships. We have a chance to strengthen our relations. We have a chance to work again with people we admire and we really want to, and they foster innovation, they help the market, and that's the way we can go one step ahead together. The vouchers team gave us the opportunity to work with Skopje Dive Center, a diving tourism company operating the island group of 4 out of Greece. 4 other islands are popular destinations due to their exquisite natural and cultural beauty. They host the National Marine Park of Valorisation and the first accessible underwater museum in Greece. CCI4Tourism and the Business and Cultural Development Center, KEPA, in Greece, allowed us to work on a very interesting project, the development of an augmented reality leaflet for the promotion of Skopje Diving Center service. Thank you for allowing these few minutes to present the project that we did. It was Skopje Loka tuning forks, and the idea is to have these musical gastronomical evenings, as you saw. So at first we just wanted to create a super nice evening for people, but finally we discovered it's also a way to attract people to the classical music. You know, that's also the reason why for the pilot action we chose opera. The myth behind opera is that it's so boring and for old people and for snobs, but it's actually so much fun. Mozart was such a jokester, and the storylines behind it, I mean, it's like watching the worst telenovela, you know, it's really funny. So we wanted to bring this into a place where people can relax, where they can enjoy some great food, have some drinks, and then enjoy this music. And in order for them to understand what exactly is happening, we included storytelling. So between all the areas, we explained what's happening, what the storyline is, what the characters are like. And by the end of the evening, they had their favorite character and they were rooting for one of them, you know? It's really nice. So the model is 4 courses. In between the 4 courses, the music happens. So as you saw in the video, they even had a little walk down and up to refresh their minds. What we didn't expect was the amazing opportunity for immediate feedback, because the artists started mingling with audience. We were all there, and in this relaxed atmosphere, we could immediately hear what they think of it, and of course get new ideas, but mostly they just really liked it, which is also the reason why we decided to continue with the project. And in the next year, we will be having 5 such events. Each one of them will be a completely different genre. In January, we are starting with historical instruments, old Slovenian music and Baroque music, and also old local recipes for the food part. And yeah, I think it's going to be really nice. So on and on. I think there will be a nice evening for different people. So we hope to get people like that wouldn't usually decide to go for a concert, but are interested in some nice food and having a nice relaxed evening, you know, and then maybe eventually they will say, oh, maybe this classical music is not all that bad. Maybe I can like go sometimes even to a normal concert. Yeah. The last thing would be our wish for the future, which is expanding also to different locations. The model is set and we have all these projects, and it would be really nice if we could repeat them elsewhere as well, as we think it's really nice new experience. Yeah, that's it. I principali risultati di progetto sono una strategia transnazionale per il consolidamento delle imprese culturali e creative, un piano d'azione per una nuova offerta di turismo culturale 4.0,
La rete di Creative Hub nella regione Adriatico-Ionica è ancora una rete, questa volta di progetti, che abbiamo attivato grazie alle attività del subcluster. One of CCI4Tourism project's main outputs is a transnational action plan for the creative and cultural industries in the age of 4.0. We have gathered all the results for the project's activities, pilot actions, all the workshops, all the trainings, the upskilling plans that have been implementing throughout the project. We have also assessed the trends and the perspectives both at regional, national and interregional level, and together with some desk research that we have conducted, we have formulated together with all the partners a transnational action plan on how to valorize further the CCIs and strengthen them in the new era, especially when it comes to their contribution towards tourism. The objectives of our CCI4Tourism action plan is first to develop a set of actions that can be used by the stakeholders or in the policymakers in CCI and in tourism. And the second objective is to use these tools and these actions and place CCI, the creative industry, in the center of the economic activity around tourism and around innovation. Now, the main, let's say, assets of the CCI is that can be by using innovation, it can actually be integrated to other value chains and increase the value in these chains. And finally, I think that with that we can also be able to overcome challenges like COVID and other epidemiology problems, and also trends or other challenges like overcrowded, over-tourism in some areas. CCI transnational strategy for strengthening CCI's industries for tourism is really important because it sets the base for the next activities. Mainly from what we saw from the results of the workshops, the trainings, the creative dialogues, the pilot actions, we understood that it's important also to measure, to see if we want to really support our beneficiaries to grow and to have tangible results. We need to measure to see if the activities we're doing are effective, if they are growing, if they are improving, and we need to track this. And right now, within the strategy of CCI4Tourism, we aim to set the base and the model to reach this objective. And this will be really useful for the next years. And now we're thinking that the strategy can go forward beyond the 7 years. We understood that perhaps in the 2035 that would be a good objective to design and see and have a vision for that time. Difatti, assieme di partner di progetto abbiamo deciso di dare vita a Cast Initiative. Cast Initiative è la rete dei Creative Hub della regione Adriatico-Ionica, di cui all'inizio faranno parte i partner di progetto, ma sarà una rete aperta, dove si incontreranno gli attori del Creative Hub, ma anche aperto agli stakeholder. Difatti questa è una vera e propria chiamata alle arti che noi facciamo agli stakeholder, agli enti locali, ai piccoli comuni, alle camere di commercio, ai professionisti e alle imprese, perché il Creative Hub deve essere un luogo di incontro tra domanda e offerta e un luogo anche di incontro dove gli attori principali che fanno parte del Creative Hub possano confrontarsi e possano dare vita a nuove iniziative di imprese, a nuovi servizi che possono essere offerti alle imprese del settore del turismo.